Так, всех еще раз приветствую. Всех благодарю за то, что за ваш интерес к нашему мероприятию, за то, что уделили время, подключились к нам сегодня утром. Сегодня мы проводим такой онлайн-обсуждение по созданию национального механизма защиты правозащитников. На сегодня это достаточно актуальная тема. Я рада видеть, что у нас сегодня интерес к этому мероприятию проявили представители госорганов, представители дипломатических миссий, международных организаций. Представлюсь, меня зовут Мадина, я представляю общественное объединение Кадр-Касиет. Сегодня наше мероприятие поддерживается нашими партнерами. Это организация International Service for Human Rights. Здесь присутствует представитель этой организации, которая тоже поделится опытом. Вот. Я немного проговорю несколько технических моментов. У нас здесь сегодня запланированы выступления спикеров англоговорящих, поэтому здесь внизу можете подключить перевод. У нас сегодня будет синхронный перевод с английского на русский, с русского на английский. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, когда будут англоговорящие спикеры. У нас ведется запись здесь в Zoom и ведется прямая трансляция в Facebook, на Facebook-странице нашей организации. Поэтому после завершения мероприятия всем участникам ссылка на запись будет предоставлена. Итак, сегодня у нас запланированы выступления Терезы Макэвой, это представитель организации International Service for Human Rights, где она поделится с нами общими сведениями о международных изменениях в области защиты правозащитников, законодательстве, политике и механизмах. Также у нас сегодня запланировано выступление о практике Монголии. У нас здесь сегодня будет официальный представитель. Вот. И также поделимся практикой нашей Казахстана. Об этом нам расскажет чуть позже эксперт общественного объединения Кадр-Касиет Анара Ибраева. Я думаю, что мы можем начинать. И слово для первого выступления я хочу предоставить Терезе Макэвой. Это будет выступление на английском языке, поэтому, пожалуйста, просьба воспользоваться функцией перевода, для кого это необходимо. Тереза, как вы нас слышите? Yes, I hear you well. Yes, good morning. Good morning. Thank you so much. Shall I start? Yes, the floor is yours. Okay, thank you so much. So thank you so much for having me here today. I have been given the floor for some time, so I'm going to speak a little bit about kind of defender protection in general. First, I'll introduce myself. So my name is Teresa McAvoy. I'm from the International Service for Human Rights. We are an international organization that's dedicated to the promotion and protection of the rights of human rights defenders. I'm a director and legal counsel, and I lead our work specifically on legislative protection for human rights defenders. So the way in which defenders are protected in law, in policies, and in regulations. If at any time I start speaking too quickly, please just let me know for the interpretation. So we all know that human rights defenders are essential in upholding human rights, in promoting democracy, in sustainable development, and respect for the rule of law. But despite this, they suffer threats, they suffer restrictions and attacks, and restrictive norms and laws can hinder or impair their work. The main elements necessary for defenders to be able to operate in a safe and enabling environment were highlighted in December 2013, a report of the former UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders. And she said that defenders need a conducive legal, institutional, and administrative framework. There needs to be a fight against impunity and access to justice for violations against defenders.
strong, independent, and effective national human rights institutions. There should be effective protection policies and mechanisms, including public support for the work of defenders. There should be specific attention for risks and challenges faced by women defenders. There also should be respect by non-state actors and support for the work of defenders. And there also should be safe and open access to the UN and international rights and bodies, as well as a strong and diverse, dynamic community of defenders. So this is kind of looking at all the main elements necessary for defenders to operate in a safe and enabling environment. But today we wanted to discuss and focus on legislative protection for human rights defenders. That is the extent to which their rights are protected in law and policy at the national level. So the legal recognition and protection of defenders is crucial to ensuring that they can work in a safe, supportive environment, be free from attacks, reprisals, and unreasonable restrictions. The legal recognition also contributes to the broader goals of upholding human rights and promoting democracy and sustainable development and respect for the rule of law. So in 1998, the UN General Assembly adopted by consensus, so all member states of the UN agreed to its terms, what is called the UN Declaration on Human Rights Defenders. The main title, the kind of the official title is much longer, but it's often commonly referred to as the UN Declaration on Human Rights Defenders. So this, along with other international covenants, form the basis in international law for the protection of defenders. The UN Declaration on Human Rights Defenders articulates principles and rights as they apply to human rights defenders. And in recent years, a wide range of UN experts and mechanisms, including special procedures, including UN treaty bodies and Human Rights Council, as well as the Office of the High Commissioner for Human Rights, together with regional human rights bodies and experts, have called on governments at the national level to implement laws that explicitly guarantee the rights reaffirmed in the Declaration on Human Rights Defenders. They've also called on states to review and amend laws which restrict or stigmatize or criminalize the work of defenders, such as laws that would restrict the right to associate or receive funding. Despite these calls, despite these recommendations, only a few states have incorporated elements of the UN Declaration comprehensively into national law, and many states continue to implement legislation that restricts the exercise of fundamental rights and freedoms, rights which are crucial for defenders to carry out their legitimate work. Beyond this, in those countries where there are specific laws or policies for the protection of defenders, there are instances where some lack resourcing or political will, and that becomes a bit of an impediment for their effective implementation. So in this context, there has been enhanced demand to strengthen national legislative protection for human rights defenders, and there has been a growing number of defenders in various jurisdictions have worked on strategies and campaigns to strengthen the legal framework, the legislative framework in which they operate to better protect their rights. Defender protection mechanism. So I wanted to speak a little bit to kind of the history and the development now as well. So defender protection mechanisms at the national law level, were first established in Colombia and Brazil in the 90s. And more recently, countries in Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, and Mali in West Africa, as well as Honduras, Mexico, and Peru in Latin America, have adopted laws for the protection of human rights defenders. In the Asian region, draft laws are before both houses of parliament in the Philippines, and there's also a law for the protection of human rights defenders that was just passed late last year in Mongolia. So as we mentioned at the outset, the legal recognition and protection of defenders is a necessary but not sufficient element of the framework for a safe and enabling environment. And while legislative protection is essential for a law to guarantee safe and enabling environment for defenders, it must be complemented and reinforced by a number of factors. In relation to kind of the legal framework and protection of defenders, as well as endorsing the notion that specific laws for the protection,
it is also critical that laws that restrict the work of defenders are reviewed and amended. So we talk about the legislative framework, we talk about it holistically, that there are laws that protect the rights of defenders, positively protect their rights, and that laws that restrict their rights are sought to be amended so defenders can work to carry out their legitimate work. So the reason why I've been asked to speak here today is because of some of the work that my organization, the International Service for Human Rights, has been doing in recent years. So to assist with the development of laws and policies for the protection of defenders, my organization developed what we call a model law for the protection and recognition of human rights defenders. Yeah. This model law is intended to guide and assist states and other actors to ensure they can implement at the national level the document I referred to before, this UN Declaration of Defenders. It was developed over a 3-year period. It had inputs from comparative legal research, from consultations with over 500 human rights defenders from over 110 states and regions. And it was developed in consultation with 28 high-level human rights experts and jurists and an international law firm. So the model law seeks to assist and provide technical guidance to states in developing laws or policies or institutions at the national level with the intention to protect defenders. It also provides a tool for defenders to advocate for stronger legal protection, and also to provide both states and defenders with tools against which to measure and assess the coverage or effectiveness of existing laws and policies. So what the model law does is it intends to provide a high watermark of standards. So if we could have the best law we possibly could have, that's what the model law seeks to create. And so by providing that comparison, we can use that. It has, draft legal provisions. It has commentary, international legal sources as to where those provisions are based. What is the international right that we're trying to articulate that we think should be applied at the national level? So we have been working across all regions, Latin America, in Asia, and in Africa with human rights defenders to strengthen their legal protection. We've been using this model law as a guide in various of those conversations, and with the intention to, as I said, strengthen legislative protection for defenders, which is looking at protecting their rights in specific laws, policies, or regulations, or removing restrictions on their rights in other laws, policies, or regulations. In our experience, there are several elements that are essential to any effective instrument for the protection of defenders. This includes ensuring it is developed in close consultation with civil society. And this is really integral. This law needs to be done in collaboration with civil society. It needs to be developed and implemented with that. That the instrument enjoys high level political support. That it doesn't seek to impose responsibilities on human rights defenders. That any instrument contains provisions that recognize and respond to particular risks or vulnerabilities and protection needs. That any instrument also articulates obligations of states or non-state actors, and that it contains enforcement or penalty or remedy provisions, and that any protection mechanism should be adequately resourced and include defenders in governance as well as decision-making processes and bodies. So as human rights defenders serve and pursue the interests of right holders, the victims of violations, as society as a whole, states have a primary responsibility to ensure that they conduct their work freely in a safe and enabling environment. I mentioned before where there are some laws that have been developed. There's also currently conversations going on in various other countries such as Guinea, Sierra Leone, Togo, Benin, Madagascar, Uganda, South Africa, Paraguay, El Salvador, Nepal, and Fiji, to name a few.
So in all of these countries, there are movements to seeking to strengthen the extent to which defenders are protected within national legal systems. I wanted to spend a brief moment talking about the contents of any law or mechanism. So I've spoken about kind of the way in which laws should be developed. I've spoken about the support that they should have. I wanted to spend a bit of the time looking at kind of the content of the laws. So what any law or any policy or regulation, it needs to clearly set out what are the rights of defenders that are being protected. What are the rights that defenders need to do their work? For example, the right to associate, the right to seek information, to communicate to the UN, the right to expression. And all of these are set out in this model law, this resource I referred to. What are the responsibilities of states in relation to human rights defenders? What are their responsibilities to protect the rights of defenders, to facilitate their work, and to protect them from reprisals or intimidation? Any law also must not place additional limitations on defenders. It's really critical that any law at the national level for the protection of defenders is in line with international human rights law. So we have seen cases where laws were passed that did seek to limit the rights of defenders by requiring specific categories of defenders, specific registration, that they restrict funding in certain ways, that they may seek to restrict the right to expression. So there's a lot of conversations going on right now to really highlight where those laws that were for the protection of defenders sought to restrict them in certain ways. And a lot of these conversations are happening and recommendations made in the international space at the UN to calling on governments that have those provisions in the laws to amend them, to not further restrict the rights of defenders. I also wanted to spend a brief moment looking at the contents of protection measures. So protection mechanism, sorry. So this is a word that's thrown around, the kind of the ways or the institutions that are called protection mechanisms. I wanted to refer to a couple of key principles regarding any protection mechanism. So we set out in the model law that states should establish or mandate adequately resource and fully and effectively implement mechanisms for the protection of defenders, and that any such mechanism should be coordinated by an independent body. The way in which these protection mechanisms are implemented can take various shapes, various sizes, various forms, because it's really relevant to the national context. But no matter what form it takes, there's some minimum principles. Again, that they're developed, implemented, and evaluated in close consultation with human rights defenders and directly involve defenders in their development, governance, and decision-making structures. They're established in national legislation, independent, adequately resourced. They promote a safe and enabling environment for defenders. They seek to prevent threats, risks, and restrictions. And they provide urgent and long-term protection. They seek to address also structural and systemic factors that contribute to those risks. And they focus on the holistic security of defenders. So I've spoken for a long time now, so I want to bring this intervention to a close. But just wanted to outline kind of some of the developments we're seeing at the international level across various regions and some of the key principles that are necessary and relevant to ensure that we can strengthen the protection of defenders at the national level and some of the progress we're seeing. So thank you so much. Спасибо большое, Тереза, что поделились такой информацией полезной с нами. Я знаю, что поскольку это актуальные вопросы для нас, я думаю, что будут вопросы со стороны и госорганов также. Поэтому сейчас, после выступления Терезы, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы. Может, хотите дать какие-нибудь комментарии. Пожалуйста, если кого-то что-то интересует, прошу задать вопросы сейчас. Но если ни у кого вопросов сейчас нет, вы можете по выступлению участников вопросы задавать в чат, мы их потом после зачитаем. Вот. Прошу активнее у всех участвовать, не стесняться, задавать вопросы. Спасибо большое еще раз, Тереза. Мадина, можно Да. один вопрос?
Да, конечно. Вот хотелось бы понять, какие из стран приняли наиболее успешные, да, законы вот, в последнее время или там, ну, я не знаю, за последние 10 лет, потому что, насколько я знаю, уже последние 20 лет активно работа ведется. То есть мой вопрос такой, какие из стран в мире наиболее успешно работают, да, вот законы и механизмы. Анар Нурлубайна, спасибо за вопрос. Я так поняла, этот вопрос адресован Терезе, верно? Верно. Так, Тереза, I can, да, yeah. да, не могли бы ответить на вопрос, если можно? Спасибо. Yeah, for sure. So as I mentioned before, the idea of protection mechanisms is not new. And we have seen for some time protection mechanisms historically specifically developed in Latin America. So I mentioned in Mexico and in Colombia and in Brazil. One of the things that we have seen is that the development of these instruments. Oh, sorry, let me talk a bit more about some other recent developments. So there's these instruments are decently old. They've been in existence for some time. What is the new trend? What we're seeing more recently is progress and developments for more focusing on laws and regulations and policies. Those that I mentioned before, I mentioned some in Mali, Burkina Faso, and Cote d'Ivoire in West Africa, and also in Mongolia that was recently passed this year. These laws are all very new. So in relation to the way in which those laws can be analysed and the way in which the progress we can see from those laws, that's something we're currently looking into the difference that they've made for human rights defenders and how progress has happened. But the thing is, they're very new, and so this is something. These are more information that are going to come out as we go forward through the coming years. In terms of the protection mechanisms in Latin America that have existed for some time, there are some instruments, such as the instrument in Mexico, that on its face, the instrument itself is quite progressive, is quite strong. And one of the challenges we see in some of those environments is that they are struggling to get kind of sufficient resources or public support in certain cases, which bring challenges in relation to the implementation. And so that's why I referred at the start to, a law is an essential element, legislative protection, ensuring that defenders' rights are protected in a legal framework are integral. But there are other elements that must come with that to ensure that the law and any instrument any mechanism that's created along with that law can actually function to protect offenders the best that it can. It's kind of a bit of a long way of saying that in relation to the specific laws that we're seeing the new trend for, we're looking into that to really be able to bring out some good practice examples at the moment. But one of the things we're also really seeing is that the conversation, the development of these laws themselves, they help to create a dialogue. They help to bring defenders into the forefront of conversations. They help to highlight the attacks that are happening against defenders at the national level. And so those conversations themselves are really, really important, because in some national spaces, the term defender isn't so known, and the attacks or the risks that they're in every day for doing their work aren't known. And part of these campaigns to develop a law involve community outreach, involve community awareness. And so even the kind of development and the conversations are really helping in that way to bring defenders' issues to light. They're also helping to strengthen some relationships and acknowledgements between civil society, government, and HRIs as they work together on a form of legislation to strengthen that protection. Спасибо большое за ответ, Тереза. У нас здесь еще один вопрос есть в чате. Насколько правительства стран, которые приняли данные законы, были открыты гражданскому обществу, и в них действуют эффективные формы участия общественности?
It varies. So should I can go? Yes, yes, yes. Yeah, we see various types of engagements and various changes along the way. So in certain states, we see that the existing relationship between the community of human rights defenders and the National Human Rights Institution and the government is quite open, that there is a good, transparent communication between them. In others, as I mentioned, we saw that these conversations helped to open that dialogue, to strengthen that dialogue. One of the things I mentioned at the start was that ensuring that defenders are involved from the very start is really critical here. So where those relationships or where governments were less open previously, it has helped to create some dialogue. Obviously, these processes are very complex. They're not easy processes. We're looking at, you know, strengthening legal protection, especially in spaces where there may be some conflicts in terms of interest or conflicts in terms of priorities and protections. But one of the things we saw kind of across the board is that the involvement of civil society from very, very on, and the involvement of a broad and diverse and pluralistic civil society as well. So it's not just seeing kind of one version. There's many different defenders working across various issues that also have various identities themselves. And so working with a diverse civil society community also helps to ensure that all of those interests, as well as all of those identities, can be protected. And also you can see the specific protection needs of defenders and the way in which different defenders are suffering risks and challenges themselves in the work they're doing. Спасибо большое. И так, я, наверное, задам последний вопрос уже сама. Скажите, пожалуйста, а есть ли примеры стран, где до создания нового механизма действовал какой-нибудь промежуточный? I'm just trying to think. One example that may be good, but there hasn't been an adoption of a law in that specific national context. But in the Philippines, civil society have been working towards the adoption of provincial level resolutions. So there's various provinces within the Philippines. And so a number of provinces now have adopted resolutions on the protection and recognition of human rights defenders. And what we're seeing there is that this hopefully will help to strengthen awareness at those provincial levels of government to feed up to the higher levels of government. And at the same time as developing and passing these provincial level resolutions, there are also draft bills before both the lower and upper house of parliament in the Philippines. So those laws have not been voted in yet, but that's one example where there's different levels. Another example, less so much of a direct example of what you're suggesting, but another thing that we've seen in terms of kind of stages in development is that there have been cases in which we've seen specific calls for strengthening of legal protection of defenders within UN bodies and mechanisms. So where we've seen recommendations from special procedures or from the universal periodic review processes made to governments, where governments have then kind of accepted that and said that, made a commitment to strengthen that. And then we've seen that come out through the development of a law or a policy. Спасибо большое. Здесь у нас поступают вопросы еще в чате, Тереза. Здесь пришел вопрос от коллеги Анель. Кто был инициатором новых законов о защите правозащитников в разных странах? This is a great question. Civil society. So one of the, as I was saying, it's really critical that civil society and human rights defenders are key in the development of these laws.
And so what we see in various places is that it's an initiative of civil society, that civil society come together, they consult with a broad range of defenders and civil society. They come together in some cases, there's so many different processes happening around the world. So it is different in different spaces, but often we see that it's, a draft can be developed, or at least elements, necessary elements are developed through discussions with civil society, but that also national human rights institutions and government kind of are brought in at very, very early stages. So it's a very participatory and in approach that's taken in that. Where we've seen challenges in processes is where civil society don't have a role, where their voices aren't heard and where they're not critical, because there's no way that you can develop a law or a protection mechanism that seeks to genuinely protect or recognize the rights of human rights defenders if you're not doing so in consultation with those that are living that experience. Спасибо большое, Тереза, что ответили на наши вопросы, потому что я надеюсь, что это очень полезно сейчас, то, что вы нам рассказали, потому что сейчас наше государство начало работу по изучению вопроса создания механизма защиты правозащитников и сейчас работает над тем, как можно такой механизм у нас здесь в Казахстане применить. Здесь у нас присутствуют представители госорганов, я надеюсь, им будет это очень полезно. И еще раз прошу участвовать активнее, чтобы все вопросы, которые интересны, можно будет задать. Я здесь вижу у нас поднятую руку Анель Тлюкеш. Анель, вы хотите что-то спросить? Спасибо, Мадина. Thank you, Teresa, for your answers, and this is very interesting for us. У меня еще один вопрос, я хотела бы задать его. В какой стране в самый короткий срок был принят закон о защите правозащитников? Если вот такой вот у вас в опыте, или вы, может быть, изучали вот такой вопрос, где в краткосрочном периоде быстро приняли такой закон? Было бы интересно это знать. Спасибо. It's hard to say the answer to that question because, as kind of connected to that initial question you asked, there are other things that are happening. So I referred to the Philippines where there's work on the resolutions. There's laws that have been passed in short periods in West Africa, I think in Burkina Faso and Mali, but the way in which the judicial system works in those places, they need an implementation decree that's then passed after that to ensure that the law can do what the law is intended to do, the law can be implemented, and that's added a bit of time there. The process in Mongolia wasn't so long either. That's an example of where there were some conversations that started through the Universal Periodic Review process of the United Nations, and then there were some discussions that were had with government and civil society, and the period between which the law was presented to Parliament and the law was adopted was quite short. I'd have to double check some other cases to see where the shorter periods were, but it really varies. And, for example, in the Philippines, the law has been before Parliament for some time and it hasn't yet been adopted. But the Mongolia period before Parliament, at least, was quite short. Спасибо, Тереза. Вы начали уже говорить про Монголию. У нас как раз сегодня есть докладчик, который поделится опытом Монголии. И здесь еще один вопрос. Здесь вопрос еще один в чате. В каком государстве закон о защите правозащитников наиболее соответствует модельному? So this is also a great question and something we're currently working on. In the coming weeks, we're going to finish on our website, we're going to publish, essentially, it'll be a world map and it will show where there have been developments at the national level
in relation to protection of human rights defenders, where there's been a policy developed, a law developed, or a mechanism developed. And as part of that, we're developing a kind of comparison to the model law to show the extent to which some laws, contain provisions from within the model law and they measure up quite well, and others where there are, and various provisions that aren't found within that law. So I will share this. I'm happy to share this resource with our partners here from Dignity to share more broadly. But that will give you a bit of a sense of how things model up. No law is going to be kind of exactly the same as the model law, because the model law is has everything in there and has various options in some cases depending on the national level. But we're hoping that our perspective is that the closer they are to the model law to contain the provisions of the model law, that, as we said, is guided by international human rights law and received input from various defenders across various regions, as well as human rights experts, is the best it could be. But I'm happy to share this resource once it's published, which will show you these comparisons. There's obviously not a way you can score the best, because there's differences and nuances between all of them, but we're trying to figure out a way in which to present that information as best as we can. Спасибо еще раз, Тереза. И у нас есть еще один вопрос в чате. Какие формы национального механизма защиты правозащитников созданы в разных странах на конкретных примерах, если можно? What we have seen across Latin America, that takes the strictest form of a protection mechanism. So I spoke to you before about key principles that should be included in a protection mechanism for defenders. One that seeks to protect their rights, that looks at structural and systematic factors and trends in relation to attacks that can provide physical protection for human rights defenders. So across Latin America, in Brazil, in Colombia, in Mexico, there are these existing protection mechanisms. With what we're seeing in Africa is more of a trend towards the development of a law that then creates a protection mechanism. And these mechanisms are essentially independent bodies that oversee a mechanism to protect defenders. This body can either be part of the National Human Rights Institution or a separate body. If it is part of the National Human Rights Institution, it should have independence and ensure that it can actually do the work that it's intended to do. And then within Mongolia, I will leave the speaking on that element to our speakers specifically here from Mongolia. But there's various differences, and I think again would lead you to the model law in terms of the key principles that should be in any protection mechanism. I can also share other resources on Latin America where there's analysis on the various protection mechanisms that have been developed because they are a bit older there, and the key elements for those two. Спасибо, Тереза. И последний вопрос в чате к вам. Почему именно в указанных вами странах созданы национальные механизмы защиты правозащитников? Я здесь могу немножко пояснить, если позволите. У нас с 2014 года в стране идет дискуссия при разных государственных органах. И когда мы обсуждали этот вопрос в экспертном совете при омбудсмане, комментарий был такой: вот латиноамериканские страны — это типа страны постконфликтные, поствоенные, и поэтому там требуются такие законы. Как по-вашему, может быть, тоже опыт Монголии, госпожа Суггирел, которая к нам подключилась, спасибо вам огромное, тоже учтете этот вопрос? Какая необходимость была в том, чтобы защищать правозащитников в этих странах? Почему в Западной Европе или в Америке, например, нет таких механизмов? То есть, чтобы усилить наши аргументы для создания такого механизма,
хотелось бы от вас тоже услышать. Ну, потому что этот вопрос встанет, он возникнет. Спасибо. Yeah, I think that's also a really interesting question, because because that is the trend, you know, in Latin America. There has historically been development of protection mechanisms rather than laws and policies in the stricter sense. But in saying that, we are also seeing the development of laws. So, for example, in Paraguay, they adopted a policy for the protection of human rights defenders that is more along the lines of a law for the protection of human rights defenders. What we see, and then, you know, again, in Africa, and I'll leave the example of Mongolia to be spoken to separately, but in Africa, but as well as in the Philippines, we're seeing more laws that they specifically set out the rights of human rights defenders and the responsibilities of states and other non-state actors to respect defenders, to ensure that they can be protected, that their rights can be protected, so that they can conduct their legitimate work. We consider that every country should ensure that its legal systems, that its legal frameworks protect defenders to the fullest extent. The shape or the size of that differs in all spaces. So there's kind of no one size fits all, and that's what we were trying to do with the model law, is to, you know, you'll see in places, and it has been translated into Russian, which I'm sure we can share with you after. But there is spaces where, you know, we don't set out specifically the example of the provision, but these are the principles that are relevant, because every national context is different. For example, some countries, it may be that human rights defenders working on business and human rights, and women human rights defenders are most at risk. So there are more conversations about how to ensure that they can be protected, or more conversations about what are the specific risks that they suffer and why is that important to discuss. So it's very true that they take different shapes and sizes, and not everything that's relevant in a country like Mexico is going to be relevant in a country like Kazakhstan. And that's why also the consultation with civil society and defenders is so important. What are the rights that they need protected? Where are the gaps in the legal frameworks that exist? What is the legal framework that exists already, and how is that already protecting the rights of defenders, or how is that already restricting the rights of defenders? So it's needed to be a holistic approach looking at the legal system. It's not a one size fits all, but the key principle, and what the UN Declaration on Human Rights Defenders, what all UN member states acknowledged and agreed to, you know, is that defenders need to be protected. And one of those essential elements is that their rights are respected and protected in laws and policies. Спасибо большое, Тереза. Вы просто дали нам такой объемную информацию по практике других стран. Это очень важная информация для нас, и я думаю, что все ее себе примут во внимание. Вы не раз говорили о практике Монголии, и у нас сегодня здесь как раз присутствует докладчик из Монголии. Это смелая и опытная правозащитница из Монголии, Сухкирел Дугирсурин. Я прошу прощения, если, может быть, неправильно произнесла ваше имя. Вот, поэтому, пожалуйста, вам слово, госпожа Сухкирел. Если можете, то могли бы также себя представить тоже всем нам. Здравствуйте. Hello, everyone. I will be speaking English. My Russian is good only in social spaces. I don't have the terminology in Russian in these areas. So my name is Sukhkural Dugusuren. I am director of Untitled Watch, a small NGO that helps environmental defenders protect their rights to safe and clean environment, as well as the rights to land, ancestral land, and traditional nomadic culture. I have been part of the working group on the law draft, human rights defender law in Mongolia.
Today, I had hoped that Mr. Bolor-Sakhan, who was actually the writer of the draft, was going to share experience, but unfortunately he cannot make it. So I am stuck with the duty of sharing experience. Again, unfortunately, I have been concentrating more on the challenges of the process rather than on the good sides, on the bright sides, and the useful, and to take and apply type good practices. But I guess both could be helpful. I will try to speak more on the positive experiences. Can I share screen? It says it is disabled. Yes, please, you can share it now. Okay. So not able to change the, okay, do you see the screen? Yes, it's good. Okay, good. So I just heard part of the discussion, and I will try to gear that towards what your interests are. Well, first of all, the most important part that is and was very positive is that it was the National Human Rights Commission's initiative. Based on the Commission's Human Rights Status Report in 2015, they carried out a survey and produced a report where it was clearly seen that we need some sort of a mechanism, law or anything that protects the human rights defenders. And it is very important for a process like this to have a champion. And Commissioner Yambadorj was the champion. He was the engine behind the process. And that was one of the reasons the process succeeded. While it's been not an easy process, it finally succeeded. Another good part of the process was that in the working group, we had 4 human rights defenders, members of Human Rights Forum, NGO Forum. The first draft was drafted along the model law, and it was produced by a former Human Rights Commission expert. Why, I heard the question, why should countries like Kazakhstan or any country need a special law? And that is surge in attacks on land rights defenders with mining expansion in Mongolia. There's also the global trend and the UN Human Rights Council's recommendations, special rapporteurs' visits and recommendations that led to thinking about a legal protection for human rights defenders. It was also important to make sure that the human rights special rapporteurs on human rights defenders and environmental human rights defenders and women human rights defenders visit and have discussions with the
decision makers, with the policy makers and legislators. Capacity building was also an important part that is a positive that helped the process to flow. And those were by ISHR for formation, frontline defenders, and others, including government support from supporting countries. UPR recommendations. Oops. The process, what was the process? The very initial draft was received by lawyers, by law makers, is not acceptable within the Mongolian legal what's the word for, anyway, the legal body, or the concept. The concept was not received positively. They found it very difficult to read and understand the model law principles. And that's, in my understanding, non-legal person's understanding, was the function between preventive versus punitive justice practices or concepts. And that ended up in changing the draft dramatically. The draft was not accepted by the National Law Institute, which is supposed to review and provide justification for the law. The cabinet returned it twice, explaining the same, giving the same explanation that Mongolia's body of law sufficiently protects human rights defenders, and that there is no need for a standalone law. So finally, a parliament member talked about their submitted the law on May 7, 2020 as a law initiator, while in the previous 2 years he had wanted the cabinet to actually submit the law to parliament. I will skip this slide. This slide, we had a parallel process going on. I'll quickly talk about it. We had a parallel process going on with the law on National Human Rights Commission submitted and discussed. This time the law was passed, and the big change in that law was the law made it compliant with the Paris principles, selection of human rights commissioners through an open public hearing process. So in this case, in 2020, 5 non-political commissioners have been selected and appointed by the parliament. And that was a very big step away from political appointment, and the state being sure that the National Human Rights Commission will follow the state's policies and positions on various human rights issues. And that was lost by the appointment of non-political commissioners. Human rights protection mechanism was put in the National Human Rights Commission, added to its portfolio, and they added one more commissioner to the new 5 members. So this was going to be 5 plus 1.
And civil society human rights defenders, we oppose this because we feared that it will further weaken the National Human Rights Commission, which was already understaffed and lacked the adequate resources as well as budget. And so you see the frames from the campaign that we had during the process of the law. Now, international processes that affected the law draft is the PAT recommendation number 8 on nonprofit organizations, which essentially requires that human rights defenders, local groups, or any human rights defender activity refrain from receiving any support, financial and other resources from sources that other than legally permitted, and receiving sources support from unknown sources essentially closes all possible finance support for human rights defense activities. And provision 8.13, which prohibited human rights defenders actions that cause defamation of human rights, freedoms, fame, dignity, and most importantly, business working reputation of others, which means that human rights defenders who critique mining companies for environmental and human rights violations can be now brought to court on this basis. I will skip this slide. And these are the campaign materials where we tried to prevent adoption of the law with these restrictive provisions. That is about it, and I would be happy to answer questions. But one recommendation that I would put forward is that maybe if Kazakhstan is seriously considering a human rights defender law, that you establish formal experience sharing relations with the National Human Rights Commission in Mongolia. Dr. Sunjit and Commissioner Munk Zul were both part of the working group on HRD's law. So they have the experience of being a drafter of the law, and now as a commissioner, they have more experience to share with you in this process. Thank you. Спасибо большое, госпожа Сухкирел, за вашу презентацию. Так, пожалуйста, участники, можно задать вопросы. I'd like to add one thing. There was a previous question why, for example, in Europe, in Western countries and the US, they don't have a human rights defender law. They have a slightly different situation where in some of those countries, they have a human rights law. And there is the European Court of Human Rights. And so they have mechanisms that we here in Asia do not have, that mechanisms that sufficiently protect human rights in those countries.
Спасибо, госпожа Суккирел. Я бы хотела задать вопрос. Сколько НПО участвовали в разработке механизма, сколько неправительственных организаций участвовало в этом, если можно? И сразу задам, может быть, второй вопрос. Да, простите. No, go ahead. Ask the second question because the first question is short. И второй вопрос, если можно, в какой форме в Монголии создан национальный механизм защиты правозащитников? Спасибо. There were 5 organizations, human rights organizations, involved in the process, and members in the working group. It's Center for Human Rights and Development, Amnesty Mongolia, Open Society Forum, and us, Ayatollah Watch. But there were also independent lawyers in the working group. For example, Dr. Sunjit was not a government employee when she was part of the working group. And the second question, the human rights mechanism. The human rights mechanism is envisioned. It has not been created yet. Is envisioned as a mechanism consisting of a ex officio committee, which will be making decisions on human rights defender support and all of the processes and procedures. The commission will be selected again through an open public process with a set number of non-governmental organizations or human rights organizations represented in that commission. It would be headed by one human rights commissioner, with a portfolio, having the portfolio for protecting human rights defenders. And there is a very long section, Article 10 in the law, that prescribes the processes and procedures for selecting, establishing the mechanism and how it should coordinate its activities with existing law enforcement and witness protection programs. So since it has not been yet established, that there isn't much to share yet. One of the important indicators of government intending to implement this law is whether they have approved a sufficient budget for the Human Rights Commission for next year, because they have grown from 3 commissioners to 6 commissioners, and they have a whole new human rights defender mechanism to run. And we have not heard much excitement from Human Rights Commission when their budget was approved, but also less complaint compared to previous years of their budget being cut. So we'll see. Thank you. Спасибо большое, госпожа Суккирел, за то, что ответили на вопросы наши. Уважаемые коллеги, пожалуйста, у кого еще будут вопросы? У меня будет вопрос, если можно. Подскажите, пожалуйста, вот какие функции предусмотрены в комиссии
в отношении защиты правозащитников. То есть это сбор информации, это мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников, это непосредственно какая-то защита, да, то есть какие конкретные действия, функции, полномочия имеют члены комиссии. И самое главное, их решение, какой характер носит, рекомендательный для государственных органов, или они уже даже имеют функции по расследованию случаев, нападений, угроз и так далее. The Commission's key, the mechanism mechanism makes the decisions for, Commission makes the decisions for how the mechanism works and how the mechanism protects the human rights defenders. And our intent was to have a mechanism that actually can provide a real protection for human rights defenders at risk. So one of the functions or mandates of the Commission is to actually establish a process of evaluating risk evaluation of human rights defenders and make decisions whether and how that, when risk level is established, whether and how that human rights defenders should be protected and how they should work with the police, because it was a very clear statement from human rights defenders that they will not want police to make decision to take them under protection. So police cannot take a human rights defender under protection, and it's under protection without the human rights defender's consent. So yes, the Commission does have data collection, monitoring, and reporting, and recommending to government any changes or needs. So those are the two kind of broad functions that the Commission has. Благодарю вас еще раз, госпожа Сухкирел. Так, я вижу, что вопросов больше пока нет. Пожалуйста, уважаемые участники, можете... нет, вижу еще один вопрос в чате. Когда закон вступил в силу в Монголии? Такой вопрос. Yes, the law was passed in April and came into force on July 1 this year. So it's only 5-6 months since it's been in force. And we're actually carrying out a very small survey among the practitioners and lawyers, as well as civil society, to see if actually the level of awareness of the law and the expectations from the law, and whether or not anywhere this, in any decisions, this law has been cited. Так, и еще один вопрос, госпожа Сухкирел. Кого конкретно защищает закон? Адвокатов, НПО, профсоюзы, журналисты, активисты религиозных организаций? Anyone who protects human rights, complying with the accepted principles. And that is anyone just as per the Declaration on Human Rights Defenders. Спасибо. Здесь я вижу поднятую руку. Ирлан Капашевич Ракишев, Министерство информации. Как я понял из презентации, в случае каких-либо проблем
правозащитники обращаются в эту комиссию, после чего, значит, комиссия дает рекомендацию по обращению уже только в правоохранительные органы по их защите. Правильно ли я понял этот их закон? If I understood the question correctly, yes, the Commission in the human rights. All right, I think we should use a different commission name for the ex officio commission under the human rights institution is responsible for establishing the level of threats to human rights defenders at risk and decide on which protections available that they can use, whether they can work with the police and witness protection programs in the country, or find other means to protect human rights defenders. Yes, initially it was discussed that the ex officio committee, let's say committee will have representatives from law enforcement and witness protection programs and other relevant bodies that are part of the law enforcement. Is that? And since the mechanism is not established yet, it's the writing in the law is what we had negotiated with the lawmakers. Ерлан Капашевич, будут ли у вас еще вопросы? Вы не могли бы также представиться, пожалуйста? Так, видимо, вопросов нет. Я поясню, это был вопрос от Комитета по делам гражданского общества, Министерства информации и общественного развития. Так, спасибо. Вижу еще одну поднятую руку. Вопрос от Терезы. Тереза? I just wanted to add one point. I thought that was a really good question about who is protected by the law. And so just building on what Sukarel said about, anyone who's protecting the rights of others, the UN declaration that I referred to before, that sets out kind of what is a human rights defender. And it's really important that any law or policy or mechanism that is intending to protect human rights defenders does take the broadest definition, and that would be in line with the Declaration on Human Rights Defenders. We have seen in various spaces where there has been an attempt to restrict that definition, to kind of say there needs to be a professional element of defender. And that is something that, we, both our organizations, but also UN bodies, UN special procedures, universal periodic reviews, different mechanisms, it's really important that the definition of human rights defender is in line with international law and is in line with the declaration, which is any person in association with others or individually is working to promote or protect human rights. Teresa, thank you for putting in that clarification. I can see how in Kazakhstan, just like as in Mongolia, there will be a very long discussion on who is a human rights defender. And as I forgot to mention that when Mongolia's Human Rights Commission carried out a survey of the status of human rights defenders in Mongolia in 2015, they actually were looking at professionals, at lawyers, and at trade unions as human rights defenders. And then
later when we spoke out that they broadened it and took the language of the HRD's declaration. One recommendation that I would like to also add to when you were working on the human rights draft, when I said that the draft was dramatically changed, they took out all activities that describe an action of human rights defense. So essentially, they took out critiquing government, speaking out their opinion, all of the actions we take to protect human rights were taken out of the law. But at the same time, it isn't bad because there is enough in the law that prescribes for government to ensure that human rights are protected and that there is space for protection of human rights defenders, and that there is training and capacity building within the government. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? У меня есть вопрос. Госпожа Сугирел, могли бы вы ответить, пожалуйста? У меня два вопроса. Чем обусловлено включение в перечень? Я знаю ваш закон, мне Тереза помогла, направила, но я не знаю, насколько это последняя версия. Но мы перевели на русский язык, успели. И он достаточно интересный. Вот в вашем законе есть перечень прав правозащитников. Какова причина включения целого перечня прав правозащитников в закон? И второй вопрос, чем отличаются эти права правозащитников от прав человека? Потому что, смотря на этот каталог прав, понятно, что есть особенности в перечне прав правозащитников. Tess, I don't think I understand what draft is mentioned here. Can you respond to the question? What we were fighting in the draft, that they do not delete the rights of defenders, and to ensure that we try to fight against a whole article on bans on human rights defenders, but don't understand specifically the question. Can you, Tess, come in here? I think I can respond specifically to the question on the difference between rights of defenders and human rights, which sometimes, you know, some of the rights we're looking at here are the rights to freedom of association, or the rights to freedom of assembly, or the rights to freedom of expression. So everyone should at the national level have a right to freedom of expression, to freedom of assembly, to freedom of association. None of these laws seek to specifically create a separate set of rights for defenders. What they are simply doing is seeking to acknowledge and to highlight that defenders suffer risks and challenges and attacks, both because of who they are and because of the work they're doing, depending on their identities. And so what these laws do is to highlight that in various national situations, the rights of human rights defenders have been violated in various ways. They suffer risks, targeting, and attacks. And these laws seek to highlight that, and also seek to develop a legal requirement to protect their rights, to recognize them, to recognize the work that they're doing. So it adds some specificity to those rights because we're seeing those rights violated in various ways, but often there can be an alliance between, or a similarity between those. Does that answer the question? And again, as always, with anything we're looking at to change laws, to develop laws, to
create amendments to restrictive laws, it's all very relevant to the national context. So there's international legal frameworks that should be applied in the national context. There are specific groups of defenders in different national contexts that are at risk, and in other countries, that's not something that's happening. As Sukaria mentioned, you know, in various European states and governments, they have a Human Rights Act or bill that seeks to fill some gaps, whereas in other countries they don't. And so there's more of a gap, and we're seeing more targeting and attacks of human rights defenders. So the really important element is that looking at the legal framework as a whole, looking at the framework, what are the gaps, what are the ways in which defenders are being targeted, and how can those gaps be filled? And is a law for the protection of defenders a way in which those gaps can be filled to effectively protect their rights? Спасибо, госпожа Суккирел, спасибо, Тереза, за ваше уточнение. Я думаю, мы можем перейти к следующему докладчику. Следующий докладчик у нас Анара Ибраева, которая представит обновленную информацию о текущей ситуации в Казахстане, о правовой базе и возможностях для прогресса. Анара Нурлыбаевна, как вы нас слышите, вы здесь? Спасибо большое. Я благодарю госпожу Суккирел за достаточно объемную информацию. И тот закон, о котором я говорила, это как раз касающийся юридического статуса правозащитника, чтобы избежать вопросов, которые возникали у вас, может быть, в стране в опыте, и которые могут возникнуть в ходе обсуждения в Казахстане при создании национального механизма защиты правозащитников. Именно для этого, во избежание этих вопросов, я пыталась уточнить сразу на берегу, так сказать, да, некоторые моменты. Ну, то, о чем я хотела сегодня поговорить, это в первую очередь, конечно, о том, что уже сделано и что планируется. Я очень надеюсь, что представители государственных органов мне помогут рассказать о новых мерах, которые предпринимаются в данный момент, потому что, скорее всего, что мы, как общественность, не владеем полной информацией, и в первую очередь хочу подчеркнуть следующее. Наша страна уже стала членом Совета ООН по правам человека, и с октября месяца есть конкретная повестка в ООН, включая продвижение прав женщин, прав детей и других прав человека. Об этом уже заявлено. Второе, Казахстан, как и Монголия, получили ряд рекомендаций во втором раунде универсального периодического обзора по процедуре, вы знаете, ну, достаточно новая процедура Совета ООН по правам человека, когда государство предоставляет информацию в виде отчета или доклада о соблюдении целого перечня прав и свобод. Кроме того, были рекомендации также от Международной конфедерации профсоюзов, было заявление от инициативной прозрачности добывающих отраслей относительно реализации или осуществления правозащитниками свободы ассоциации в том числе. Более того, 1 сентября текущего года президент Казахстана в своем послании народу, выступая в парламенте, отметил и указал на важность обеспечения безопасности правозащитников, включая безопасность адвокатов. И эти вопросы, они, конечно, ну, мы все понимаем, что государственные органы теперь должны ориентироваться на поднятые проблемы президентом и в течение года как минимум взять их в работу и начать не просто, наверное, работать, да, как процесс, а показать уже результат. Над какой реальностью можно работать?
Я постараюсь очень мягко выражаться, потому что на самом деле цифры говорят сами за себя. Та работа, которую ведет наша организация с 2010 года, это в первую очередь мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников. И условно мы видим и распознаем, так сказать, 7 категорий, которых мы включаем в наш анализ, в исследование. 7 категорий правозащитников – это, собственно говоря, непосредственно правозащитники, как отдельно, так и в группе или в организации, работающие над правами человека. Второе – это правозащитные адвокаты. Третье – правозащитные журналисты. Четвертое – это активисты профсоюзных организаций. Мы также видим и в категориях правозащитников еще и правозащитных активистов религиозных объединений, хотя с этим многие спорят, и это представляется дискуссионным. Также мы распознаем такую категорию, как гражданские активисты, действующие без какого-либо насилия. Еще мы выделяем общественных деятелей, которые также выражают свою позицию в отношении прав человека. Отдельно мы анализируем ситуацию с политическими активистами, не включая их в основную категорию правозащитников, потому что основным отличием политических активистов от правозащитников является борьба за власть. И в этом смысле правозащитники не борются за власть, поэтому мы не берем их в качестве, значит, одной из категорий в наш предмет мониторинга. В любом случае мы видим, что с 2011 года единственный год, который показал нам сокращение количества угроз, это был 2014 год. Все остальные года показывали только рост количества угроз правозащитникам и гражданским активистам. В 2020 году мы зафиксировали по мониторингу средств массовой информации 1414 количество угроз это было, но не человек, людей было меньше. То есть по количеству угроз всегда больше, потому что одни и те же несколько раз могут подвергаться угрозам. И то, что мы берем по средствам массовой информации, это означает, что не все, конечно, случаи угроз входят в наш мониторинг. Во-первых, потому что люди не все публикуют информацию в социальных медиа или в средствах массовой информации. В текущем году, за 8 месяцев 2021 года, мы зафиксировали 1081 случай, но, как вы понимаете, последние 3 месяца можно добавлять смело по 50 человек или по 50, точнее, случаев, это как минимум. Всегда в этой картине распознаются наибольшее число или наименьшее число. И в наибольшем числе мы выделяем, что угрозам подвергаются больше мужчины в 6 регионах Казахстана. Это, как правило, города Алматы, Астана и 4 области: Мангистауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Южно-Казахстанские области. По видам угроз распределение следующее. В основном угрозы поступают в 3 плоскостях, но мы выделили как минимум 8 видов. Да? Это разные, их больше всего 469 случаев. Туда включается внесение в черные списки, угрозы словесные или по телефону, увольнение с работы, блокировка счетов в банке, угрозы, связанные с ковидом, например, во время сдачи ПЦР-теста. Это был предвыборный период, когда задавали вопросы во время сдачи ПЦР-теста. Кражи номеров автомобилей, когда прокалывали шины,
или же размещали в соцсетях информации, касающейся предоставления интимных услуг правозащитниками, то есть фейковые такие информации. В отношении журналистов отмечается много разных угроз, и все они включены в категорию «разные», то есть их число 469. Угрозы в административном порядке, их количество 375. В уголовном производстве 155. Туда же включается категория угроз, которые предусматривают уголовное преследование. В порядке гражданского производства 62 случая угроз, цифровые или информационные, мы называем их, это 53, угрозы специфичные для адвокатов мы выделили 40, угрозы в порядке уголовно-исполнительного производства при отбытии наказания 8, и различные виды преступлений, такие как, например, нападение, это 17 случаев, избиение 9, поджог автомашины 1. Кроме всего прочего, нашей организации был предпринят анализ правовых норм или анализ ситуации в правовом поле, что препятствует правозащитной деятельности. Оговорюсь, что, наверное, вы понимаете, что этот анализ не претендует на исследование полной картины, потому что, как вы уже, наверное, догадались, что не все озвученные мной моменты будут относиться непосредственно к правозащитникам, потому что многие ситуации с соблюдением прав человека по сути напрямую касаются правозащитной деятельности. Один из экспертов, кто готовил такой анализ, выделил 7 основных проблем. Одна из первых – это публичность судебного разбирательства и рассмотрение дел об административных правонарушениях, потому что эта категория ограничивается дополнительными, четко неопределенными основаниями. Наличием конфликта интересов при принятии решений о закрытом производстве, в том числе по делу об административном правонарушении, и допуском наблюдателей в открытые судебные процессы. В особенности в условиях COVID мы отмечаем, что онлайн-судебные заседания, они в том числе по делам в отношении правозащитников и активистов существенно ограничивают право на защиту, конституционное право быть выслушанным в суде. И такие кроссовые права, как, например, презумпцию невиновности. Следующее препятствие, которое возникает и было отмечено одним из экспертов, это обеспечение гарантии полного равенства для обвиняемых, потому что в определенных случаях они нивелируются основными 6 пунктами. Да, вот, отсутствием обязательных процедур уведомления подозреваемых, обвиняемых собственной защиты о своем задержании, выбранной им самим защитником. Второе, отсутствием мер по обеспечению права подозреваемого, обвиняемого на свидание с защитником наедине и конфиденциально, особенности в условиях ковида. Отсутствием прямых норм по беспрепятственному допуску защитника к подзащитному в любом месте его содержания без каких-либо ограничений и дополнительных разрешений. Отсутствием права стороны защиты на сбор доказательств, независимо от волеизъявления органа уголовного преследования. Неравенством сторон в отношении допроса и использования показаний анонимных свидетелей. Наличием административной ответственности за отказ свидетеля от дачи показания против себя или своих близких. Следующее право, о котором следует говорить, это право на мирные собрания. Оно порой не может быть в должной мере реализовано в силу 3 причин. Наличие запрета для граждан, привлеченных к ответственности, являться организатором собраний. Хотя такой запрет в качестве уголовной административной санкции не устанавливается. Наличие запрета для участника собрания без чего-либо согласия устанавливать временные сооружения для привлечения внимания к позиции, которую он выражает. И еще одна причина – это пробелы в полномочиях и обязанностях государственных органов в рамках
организации проведения мирных собраний. Хотя все мы понимаем, что статья 21 и 19 Пакта о гражданских и политических правах предусматривает большие гарантии, нежели чем мы видим в нашем новом казахстанском законе об организации и порядке проведения мирных собраний. Еще одно право, о котором мы говорим в анализе, это 4-е из 7 основных. Право создавать профсоюзы. Но вы знаете, что наряду с профсоюзами мы готовили ранее совместно с Евгением Жовтисом, это директор Бюро по правам человека, большой анализ, это было 3-2 года назад, и он тоже представлен на нашем сайте Кадыркасиет. Вы его можете найти под названием «Досье», он также был представлен в ходе брифинга, открытого для государственных органов. Досье, касающееся препятствий по осуществлению свободы ассоциаций, в том числе по регистрации общественных объединений и других форм юридических лиц для общественных организаций. В частности, вот сейчас я говорю о праве на создание профсоюзов и вступать таковые для защиты интересов. Это право утрачивает свое значение по 4 причинам, которые закреплены в наших правовых нормах. Первая из них – это безусловное делегирование полномочий профсоюзов в рамках иерархично выстроенной вертикали управления. В этой связи утрачивается ими самостоятельность, в том числе по вопросам отстаивания прав и интересов своих членов. Второе – это отсутствие возможности вовлечения в профсоюзную деятельность независимых лиц. И третье – это отсутствие эффективных механизмов участия профсоюзов в формировании государственной политики по отраслевым вопросам. Еще один момент – это отсутствие инструментов для повышения качества отправления правосудия при рассмотрении трудовых споров. На эти моменты указывали в том числе в рекомендациях и Комитет по правам человека, имеется в виду в том числе и по Пакту о гражданских и политических правах, и по Пакту об экономических, социальных, культурных правах. Также об этом звучало заявление от Международной конфедерации труда. И основа для всего этого – это невозможность существования независимых профсоюзов, в том числе в практическом поле. Мы сейчас видим, что 1-2, которые существуют, именно независимых, они подвергаются разного рода угрозам. Еще один вопрос, который нами поднимается в нашем анализе законодательства, препятствующего правозащитной деятельности, это неотлаженность эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти и правозащитных организаций, которые бы позволили выявлять и устранять системные проблемы в обеспечении прав человека. Мы говорим о том, что да, сегодня у нас идет обсуждение законопроекта об общественных советах, но этого недостаточно. Есть пробелы, когда мы говорим об экспертизах разного рода проектов законов, рассматриваемых в парламенте. Если для ассоциации предпринимателей есть специальные возможности, и при рассмотрении проекта закона обязательно экспертиза на предмет соблюдения предпринимательской деятельности, да, гарантии для предпринимательской деятельности, то для прав человека пока еще у нас нет таких возможностей, и, наверное, одним из вариантов было бы как раз проведение экспертизы на предмет соблюдения прав человека в этой части. И еще один момент, это предпоследний, о котором стоит говорить, имеется дисбаланс в обеспечении прав граждан и отдельных групп общества. Не используется в полной мере потенциал юридической экспертизы проектов, в том числе актов правовых и правового мониторинга, о котором я уже сказала. Последнее – это формальное участие общественных институтов в
в планировании направлений дальнейшего реформирования национального законодательства. Начиная от общественных дискуссий или значит, общественного обсуждения, заканчивая участием представителей общественности в парламенте при обсуждении проектов законов. Раньше была основной проблемой недоступность текстов правовых актов для общества. Сейчас она решена отчасти, потому что посредством размещения на портале электронного правительства текстов проектов законов мы, по сути, имеем некий доступ, но не к тем проектам законов, которые рассматриваются в парламенте. И возможность размещения вот обсуждаемых вариантов, например, тех, которые прошли первое чтение там, или второе чтение в Нижней палате Маджлиса, было бы приемлемым, на наш взгляд. Сегодня я не буду рассматривать вопросы, которые жестко препятствуют правозащитной деятельности, мы их представим отдельно. И это конкретно 17 пунктов по декларации ООН о правозащитниках. Для того, чтобы наш разговор, сегодняшнее обсуждение было более позитивным, наверное, стоит отметить еще в завершении моего выступления, что есть целый блок статей в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях, которые широко применяются в отношении правозащитников и гражданских активистов. Если мы говорим об Уголовном кодексе, это 24 статьи, если мы говорим о Кодексе об административных правонарушениях, это 19 статей. Но чтобы закончить максимально позитивно, наверное, следует отметить, что клевета была декриминализирована, но перемещена из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. И если по Уголовному кодексу мы отмечали, значит, меньшее число привлеченных к ответственности, то в отношении Кодекса об административных правонарушениях по статье 73 прим. 3 по клевете в последнее время отмечается рост привлеченных к ответственности. Спасибо всем за внимание. Буду рада участию в обсуждении представителей государства. Возможно, вы дополните, что два обсуждения, которые были проведены уже в ноябре по инициативе Министерства информации и общественного развития, непосредственно по вопросу безопасности правозащитников, как они прошли, каковы результаты и каковы планы. Будем признательны за дополнение вот, в части темы, которые мы сформулировали на сегодня, о новых трендах и планах государства. Мадина, я завершила. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Анара Нурлубаевна. Только что мы все услышали информацию о текущей ситуации в Казахстане. Прошу коллег задавать вопросы, если такие имеются. Также Анарой Нурлубаевной был тоже задан вопрос, что делается в этой части государством, поэтому если есть такая возможность услышать на это ответ, мы тоже были бы очень рады. Так, уважаемые коллеги. Мадина Муратовна, от госорганов, как вы знаете, по посланию президента Республики Казахстан от 1 сентября, да, там было озвучено в качестве защиты принять необходимые меры по защите, значит, правозащитников, в том числе адвокатов, и воспрепятствовать их деятельности. Значит, в государственном органе, значит, мы данный вопрос обсуждали с заинтересованными государственными органами, также с неправительственными организациями. Были приняты ряд предложений по защите правозащитников и направлены, значит, в администрацию президента Республики Казахстан для принятия решения. Ну, действительно, с одной стороны, я с Анарой согласен, то, что законодательством у нас предусмотрена защита прав человека,
очень много там статей в Уголовном кодексе и Административном кодексе, также в Гражданском кодексе предусмотрена защита прав человека. И я, как думаю, весь и правозащитник, он также может быть физическое лицо быть и юридическое лицо. В случае какой-либо, значит, угрозы или восприятия их деятельности, они в полном мере могут обратиться в правоохранительные органы за своими правами. У меня все. Спасибо большое, Ирлан Капашевич, что ответили нам на вопрос. Можно у вас еще один вопрос спросить? Какое решение ожидается от администрации президента? Ну, пока еще не поступило. Мы направили, но, конечно, вот в первую очередь внести понятие правозащитник законодательный, это нормативные проакты на законодательном уровне закрепить. Вот. Поэтому, как говорится, еще от них это не поступило, это предложение. Спасибо большое. Да. Дополню то, что у нас, не знаю, рассматривали вы это в открытом МПА, что у нас закон находится в Мажилисе об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан, который предусматривает защиту прав человека. Я думаю, данный закон он тоже будет охватывать и защиту правозащитников. Спасибо большое, Ирлан Капашевич. Напомню, это был Ирлан Капашевич Ракишев, Комитет по делам гражданского общества, Министерства информации и общественного развития. Спасибо вам еще раз. И я бы хотела обратиться к Терезе. Как вы нас слышите? Вы еще с нами? I'm here. Да, я хотела попросить вас прокомментировать один вопрос. Рассматривается ли в качестве правозащитника юрлицо, юридическое лицо? Юридическое лицо – это организация. Да, не пояснила. Угу. Would it be possible for me to share my screen? Yes, you can try it now. Okay, perfect. Yes, I can. So I wanted to just share, oops, that didn't work. I wanted to share with you the actual text that I'm looking at for a definition of human rights defender to share some light on this. But I'm not sure whether I can do it. Okay, I think you have it now, right? You have some text. It's in English, but there is a Russian translation that has been done. So we say here, human rights defender means any person who individually or in association with others acts or seeks to act to promote, protect, or strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national, local, regional, and international levels. So we then set out here where this comes from. Why is it important that this is the definition that's used at the national level? And that's because it's from some UN documentation. It shows here from the UN High Commissioner for Human Rights, a fact sheet that they've developed. It also refers here to some domestic instruments that have adopted this, and that we've added a little bit more text at the local, regional, and international levels. It also refers to the definition that's been used in the Inter-American Commission, where it talks about every person who in any way promotes or seeks the realization of human rights and fundamental freedoms. The reason why, so this was actually something, it's interesting that this has come up as a bit of a conversation in this discussion.
and that it also came up in the Mongolian conversation, because when we were developing this model law, it was also a conversation that we had there with numerous experts, because there was a suggestion that there shouldn't be a definition of human rights defender in the model law. And the drafters of the model law, the human rights experts working on this, decided that some form of definition should be included to provide guidance for the interpretation and application of law for the recognition and protection of defenders. And that it was intentionally, the idea of having a definition is in there to seek to ensure that people are not excluded from that definition. And that if there is any sense that there requires further clarification, there could be a list. And so here is also where I wanted to add some details. You know, some others that could be included include human rights advocates, activists, legal practitioners, justice operators, judicial representatives, journalists, media workers, trade unions, social workers, health workers. So there's been so much conversation on the definition, and there's so much also in here in the model law as well that gives you a sense of why this is such an important element and what should be considered at the national level when there is any form of discussion on what is a human rights defender. It's intended to be as broad as possible. It's intended to capture anyone who's promoting or protecting human rights. And this is also a useful kind of moment also for me to show you the way in which the model law works, where it adds an example provision. The provision isn't too long. It's a couple of lines, but the commentary in international human rights law, as well as national context, set that out. So the definition here is one that we would propose would be used as based in international law. Any person who individually or in association with others acts to promote, protect, or strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the local, national, regional, and international level. Да, спасибо большое, Тереза. Будут ли еще вопросы у участников? Так, я вижу, что вопросов... Можно вопрос Да. один, значит, представителям государственных органов. Какие дальнейшие шаги ожидаются после направления в администрацию президента? Возможно, есть определенный план, то есть куда включить определение термина правозащитник в законодательство? Планируется ли, что это будет отдельный закон? Или пока никаких планов нет, просто обсуждение? Анара, я ваш вопрос услышал. Просто идет обсуждение, да, мы сбор вот этих предложений согласно вот этому общенациональному плану. Вот. И сейчас данный вопрос рассматривается, потом будет приниматься какое-либо решение. Спасибо большое, Ирлан Капашич. У меня тогда встречный вопрос. Могли бы вы на данном этапе обозначить, какую помощь от нас вы бы ожидали? То есть, конечно, хочется помочь, потому что есть такой девиз «ничего для нас без нас». Да? То есть, если мы правозащитники, мы бы, конечно, хотели в этом участвовать. И участвовать более активно, возможно. Да? Но чтобы понять, где, в чем, в каких процессах, могли бы вы нам обозначить хотя бы, если не конкретно, то какие-то возможности, да? В каких процессах мы можем участвовать? То есть что дальше? Планируется обсуждение? Что нам можно подготовить для вас? Какую-то практику? Перевести какие-то конкретные законы? Наше видение предоставить? Потому что некая спонтанность, она не позволит нам двигаться более эффективно. Вот если бы мы знали, в каких возможностях, какие границы наших возможностей, да, для помощи государству, было бы очень полезно.
Да, наверное, конечно, мы с вашей организацией же плотно работаем с Кадир Кассет, какие-либо принятие каких-либо решений, мы всегда вас приглашаем на обсуждение. Помимо этого, другие организации приглашаем, неправительственные организации. Так что, если какое-либо примет правительство или администрация президента по данному вопросу, соответственно, мы будем вас приглашать на это обсуждение, и это предусмотрено законодательством. Неправительственные организации всегда участвуют в разработке каких-либо законопроектов. У меня тогда встречное предложение есть, извиняюсь за занятие эфира. Будет ли для вас приемлемым открытые публичные слушания в отношении вопросов законодательства, препятствующих правозащитной деятельности? Как вы считаете, государство готово услышать их для того, чтобы взять в работу? Ну, например, вот на январь, если мы начнем организацию таких общественных слушаний. Но если будет принято решение, конечно, мы будем вас приглашать и на открытое слушание. Пока же неизвестно еще. Поэтому я ничего не могу сказать по данному вопросу. А данный вопрос мы обсуждали, как я еще повторяюсь, мы неоднократно, трижды собирались мы с неправительственными организациями в октябре, в ноябре, и данный вопрос мы обсуждали уже, Анара. И поэтому приняли предложение, как я уже говорил, и направили данные предложения в правительство и администрацию президента. Ждем их принятия решения. Спасибо. Рассматривается ли вопрос, прошу прощения за вопросы, рассматривается ли вопрос создания национального механизма при омбудсмане? То есть, если вы помните, мы озвучивали в текущем году, делали брифинг в мае о принятии, то есть до создания национального механизма, о принятии решения по созданию так называемой фокусной точки, да, или focal point при омбудсмане, именно в защиту правозащитников. Анара, мы данное предложение приняли от общественного объединения Кадир Кассет, где они предложили, значит, в Казахстане существует 2 национальных учреждения по правам человека, которые могли бы служить национальным механизмом по защите правозащитников. Это уполномочен по правам человека Республики Казахстан, комиссия по правам человека Республики Казахстан. Вот эти национальные данные предложения были нами направлены также. Поэтому я еще ранее озвучил то, что рассматривается закон о полномочиях по правам человека, и я думаю, он будет охватывать, считаю, что этот закон защиты правозащитников. Да, спасибо большое за ваши ответы. Я, наверное, должна для наших гостей сообщить, что в Казахстане есть несколько возможностей, да, ну, чтобы было понятно, какие национальные механизмы вообще действуют в нашей стране. Один из таких институтов – это комиссия по правам человека при президенте, которая является консультативно-совещательным органом. И решения комиссии носят рекомендательный характер. Второй институт – это институт омбудсмана. В Казахстане он называется уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан. И на сегодня этот пост занимает Азимова Эльвира Абулхасымовна. Есть еще один механизм, он называется национальный превентивный механизм, который создан при омбудсмане, и он призван обеспечивать общественный контроль в учреждениях закрытого типа. По сути, если есть дополнение к тому, что я сказала, от государственных органов, они приветствуются. Так, если есть дополнение к выступлению Анары Нурлыбаевны, пожалуйста, прошу. Если нет, то мы будем завершать наше обсуждение. Сегодня у нас получилось такое плодотворное обсуждение, где мы послушали и практику международную, и также информацию по Казахстану.
Я хочу сразу поблагодарить всех участников. Хочу поблагодарить наших спикеров, докладчиков, которые сегодня выступали. Благодарю всех участников, что проявили интерес, подключились к нам. И большое спасибо хочу выразить нашим переводчикам, которые здесь без остановки помогают нам, переводят. Спасибо вам большое. Это тоже очень большой труд. По завершению мероприятия сейчас я всем участникам отправлю по электронной почте линк на запись данного обсуждения, чтобы вы могли впоследствии обращаться к нему, если у вас будут вопросы какие-нибудь. Так, я вижу, что вопросов, комментариев от участников нет. Если позволите, то мы будем завершать. Спасибо всем большое. До свидания. Спасибо вам тоже. Да, до свидания.